Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I'm weak or whether I'm strong, whether I'm sure or maybe confused, feeling loved or feeling used, I know a place where I can go, somewhere that winter winds don't blow. There I am warmed by loving arms, held with care next to your heart, and I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. Whether I'm walking in the light, or whether I'm stumbling through the night, you are a God whose promise endures. Though undeserved, your love is sure. When I am tempted to pursue plans that may lead me far away from you, gently you call, my child, come home. I will never let go of one of my own, and I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. And find my strength in you. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Good morning, beloved brothers and sisters in Bagaimana Christ. keadaan saudara? How is everyone? Satu minggu ini gereja ini penuh dengan berkat. This past week, this church is filled with blessings. Oh, sayang sekali kalau saudara tidak menyaksikannya. It's such a shame if you did not witness it. Sungguh-sungguh penuh dengan It berkat. was truly an abundance of blessings. Hari Kamis yang lalu ada sekumpulan daripada pemain orkestra profesional
dipimpin oleh Hans yang bermain di sini sangat indah. On Thursday, there was a group of professional players who played the orchestra led by Hans, and it was very, very beautiful. Ini adalah orang-orang yang mulai daripada perjalanan karir mereka di dalam musik. These are people who started their careers in music. Dan kemudian mereka main di sini dan kita menikmati sungguh indah, sungguh sangat indah. And these professionals, they performed here and it was really, really amazing. Beberapa waktu yang lalu kalau saudara masih ingat Pendeta Stephen Tong pernah ada di sini dan kemudian dia mengatakan, saya baru sadar ternyata akustik ruangan ini sangat bagus. A few while back when Reverend Tong was here, we might remember when he said that he just realized how good and wonderful and beautiful the acoustic of our church is. Jadi ruangan ini dan seperti gereja-gereja lain di Gary itu didesain oleh Pendeta Stephen Tong. And so this room and just like other branches of IREC, they are all designed by Reverend Dr. Stephen Tong. Tetapi Pendeta Stephen Tong sendiri sudah mengatakan saya tidak bisa mengetahui hasil akustik akhirnya itu kualitasnya seperti apa. Itu semua benar-benar cuma anugerah. But Reverend Tong said himself that he doesn't know the end result of how the acoustic will look like because in the end it is all by God's grace alone. Karena akustik itu mencakup daripada luas, panjang, lebar, tinggi dan mencakup daripada material yang dipakai dan mencakup daripada segala desain bentuknya, lonjok ataupun itu kotak semuanya itu mempengaruhi. Because acoustic of a room, it encompasses many different things. It encompasses the materials, the dimensions and everything, the calculations, everything it must be very precise. Juga kursi yang kita itu duduki, itu jenisnya apa, apakah itu kayu ataukah seperti ini busa, itu akan mempengaruhi. Even the type of chairs that we use, whether it's wood or foam, all of it will impact the acoustic of the room. Dan saudara, kemarin pada waktu hari Kamis saya ada di sana. And so on Thursday, I was sitting right there. Dan kemudian pemain orkestra yang tidak banyak jumlahnya itu memainkan lagu. Indahnya bukan saja dari permainannya, tetapi dari akustiknya. And the orchestra players, there weren't many of them, but they played music, not just beautiful music, but the acoustic of it was wonderful. Saya sangat-sangat bersyukur, apalagi ini adalah orang-orang muda yang baru mulai daripada karirnya, dan juga Hans yang memimpin, kita sangat-sangat bersyukur. And I was very grateful because the people who performed, there are young people, and there are people who just started their careers in music, and it was also led by Hans. Nah, saudara, hal yang kedua adalah kemarin pada hari Sabtu, maka Cantate Deo mementaskan orkestra di sini sungguh-sungguh itu baik dan sangat-sangat indah. And the second blessing is that on Saturday, yesterday, there was an educational concert by Cantate Deo, and it was very, very beautiful as well. Saya sendiri melihatnya dari awal. I myself watched it from the beginning. Dan begitu dari awal saya sungguh bersuka cita. And even from the very start, I was very happy. Tetapi begitu sudah sampai akhir, But when it was nearing the end of the saya concert, bukan bersuka cita lagi, saya terharu. I was no longer rejoiced, but I was touched. Saya lihat anak-anak kita bisa main Finlandia itu sesuatu hal yang mujizat. Because I saw our teens, our children, they can perform Finlandia, and that is a very difficult piece. Pada waktu terakhir saya menengok pelatihan mereka, saya pikir ini bukan Finlandia. Because when I last saw their practice, I thought, this is not Finlandia. Tetapi kemudian kemarin begitu masuk saya sudah gemetar. But yesterday, when I saw them perform, I was already scared. Ini bisa atau tidak? Can they do it or not? Ini. Dan kemudian ketika itu sudah 30% jalan, setengah 50% jalan, saya bersuka cita, saya meneteskan air mata. And 30% or 50% way through the concert, I was touched and I shed my tears. Saya sungguh-sungguh bersuka cita. I truly rejoiced. Meskipun saya tahu yang terakhir kurang sedikit. Even though there was a little bit of lack in the end part. Nah, maka saya minta sama Hans, cepat-cepat latih lagi. Supaya jangan 6 bulan nanti baru kamu latih semuanya akan lupa. And so I immediately told Hans, quickly you need to practice and train them again because don't let it pass too long. Tetapi pada pagi hari ini karena saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana mereka latihan. But this morning because I have seen how God has worked and how they have performed. Saya mau untuk seluruh daripada jemaat
menghargai apa kerja keras mereka. I want all the congregation to appreciate their hard work. Sekarang saya minta untuk semua yang ada di Cantate Deo yang kemarin main, semua So I bangkit ask all berdiri. the teens, all the players of Cantate Deo to Semua please stand bangkit up. berdiri. Semua Please jangan stand up. malu. Don't be shy. Semua bilang puji Tuhan. Everyone say, praise the Lord. Semua katakan puji Tuhan. Everyone says, praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Silakan duduk. Please be seated. Caleb bangkit berdiri. Caleb, stand up. Saudara lihat anak segede gini bisa main Finlandia. So look, a child this big, he can play Finlandia. Saya pikir dulu, I thought in the past, dia pada waktu saya kecil, when he was a young boy, saya main kelereng, saudara. when I was his age, I was just playing marbles. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat baik di tengah-tengah kita. But this is Silakan. something that is a great grace in the midst of us. Sungguh-sungguh saudara itu anugerah demi anugerah. Truly, by God's grace, it is grace upon grace. Jangan dilepaskan anugerah Do Tuhan. not take that grace for granted. Jangan dihina And do anugerah not Tuhan. scorn his grace. Jangan saudara-saudara mengignore daripada anugerah Do Tuhan. not ignore the grace that God has given to Anugerah us. itu kalau sudah ada di tangan, Because when we have grace in our itu hands, cuma anugerah, itu adalah karena anugerah Tuhan. it is in our hands, it is because of God's grace alone. Jadi anugerah So grace diberikan kepada is kita, given to itu us. karena anugerah. That is because of Itu grace. sudah double That anugerah. is already a double Kalau grace. saudara itu lepas, And if you let that go, kalau saudara itu hina, if you scorn it, if you mock it, maka Alkitab di dalam segala bentuk daripada teologianya then in the Bible, in every form of theology, mengatakan kepada kita, says to us, itu lepas, if you let that grace go, saudara tidak akan bisa kembalikan. you can never get it back again. Adam, Tidak mungkin kembali ke Taman Eden. he can never return back to the Garden of Eden. Saudara perhatikan satu persatu. So pay attention one by one. Esau Esau, tidak mungkin mendapatkan hak he kesulungan. can never get his birthright back. Yudas Judas, tidak mungkin dia kembali ke pertobatan. he can never come back to repentance. Oh, kalau saudara melihat dari perjanjian lama, perjanjian baru, If you see throughout the Old and New Testament, saya melihat ini adalah salah satu pelajaran rohani yang berkali-kali Allah itu I nyatakan. see that this is a spiritual lesson that God has revealed to us plenty of times. Berkali-kali dia mengatakan, aku adalah Allah yang murah hati. It is repeated many times that I am a gracious God. Aku adalah Allah yang sumber seluruh berkat. I am God that is source of all blessings. Aku memberikannya itu dengan sungguh-sungguh murah hati. And I give it graciously Saudara, dengan kebaikannya. with his goodness. Saudara, seluruhnya anugerah, 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 anugerah. Everything we see grace upon grace upon grace. Tetapi saudara, Allah yang beranugerah itu However, brothers and sisters, God who is gracious memberikan kepada kita contoh kehidupan dalam Alkitab. has given to us the pattern of life in the Sekali Bible. diberikan, Once it is given to us, Saudara dan saya permainkan, and if we play around with it, ada saatnya, there will be a time, itu dalam waktunya Tuhan. and it is in God's time. Kita tidak bisa tahu kapan saatnya. We don't know when that time will Tapi come, pasti but it is definite. ada saatnya. There will be that time Anugerah itu tidak lagi di tangan kita. where that grace is no longer in our Dan hands. begitu itu lepas, And once we let that grace go, Alkitab mengatakan, the Bible says, Esau dengan meraung-raung, dia Esau- pengen untuk kembali lagi anugerah itu, tidak bisa. Esau lamented and groaned. He wanted to have his birthright back, but he couldn't. Saudara, perhatikan seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. So pay attention and count the blessing and grace that God has given to us. Kesehatan kita, Our health, kepemilikan kita, our possessions, keluarga kita, our family, gereja ini, this church, anak-anakmu, your children, suamimu, your husband, istrimu, your wife, seluruh daripada relasi kita dengan Tuhan, all our relationship with God, seluruhnya itu anugerah. one by one, all of it is God's grace. Kita itu semuanya hidup di dalam lautan anugerah. We are all living in his ocean of grace. Saya sekarang ada di mimbar. I am now standing in this pulpit. Ini adalah tugas saya. This is my duty. Tugas ini berat, This is a difficult responsibility, tetapi pada saat yang sama, but at the same time, ini adalah anugerah yang besar. this is also a great grace. Jangan terus-menerus mengeluh.
So don't complain and complain. Saudara, kita berada terus-menerus ada di dalam lautan anugerah. Remember that we are in God's ocean of grace. Hari ini Today, saya melihat saudara. I see you, all of Saudara you, melihat saya and you see me dengan mata yang adalah anugerah Tuhan. with eyes, and that sight Dengan is telinga grace. yang adalah With anugerah Tuhan. hearing, you can hear that is grace. Kita masih ada di sini karena kita nafas. And we are here, all of us here, because we can breathe. Setiap detik Every anugerah. second of our breath, that is grace. Anugerah itu apa? So what is grace? Adalah sesuatu yang tidak bisa dikasih oleh manusia tetapi hanya bisa diberikan oleh Allah. It is something that cannot be given by man, but can only be given by God. Dan saudara dan saya bahkan tidak bisa membayarnya. And we cannot even purchase it with money. Kalau Tuhan katakan, If God says to Agus, us, Agus, mulai hari ini, starting from today, sekali tarikan nafas, every breath that you take, 1 sen aja. you will have to pay 1 cent. 1 sen saja, bukan $1. Only saudara. 1 cent, not even $1. 1 sen saja. Just 1 cent. Saudara-saudara tahu kita bangkrut. You will pay attention that we will lose all our money. Bukan cuma 1 kali kehidupan. Because it's not just one life, Itu seumur hidup dan semua yang kita miliki ke depan semuanya akan bangkrut. but all throughout our life and everything that we have, we will go bankrupt. Anak cucu kita tidak mungkin bisa membayar nafas kita. Our children and grandchildren cannot even purchase our breath. Saudara, maka setiap kali apa yang Tuhan kasih, jangan berkeluh kesah. And so every time, every blessing that is given to us by God, do not complain about it. Katakan sama Tuhan, Say terima to kasih. God, thank you, God. Terima kasih. Thank you. Meskipun sulit, Even though it's difficult, saudara bilang terima kasih. but say thank you. Bersyukur terus. Be in thanksgiving and be grateful. Mungkin engkau punya suami sama istri tidak rukun. Maybe your husband and wife, you don't always get along. Mungkin kita punya anak sama orang tua, kita punya masalah. Maybe your relationship between your children or parent, sometimes you have problems. Terus kita lihat jeleknya. But what we always focus on the bad Terus things. kita lihat itu orang ini hinanya. We always see how bad this person Terus is. saudara belum pernah bicara, terima kasih ya Tuhan. We've never even said thank you, Lord. Sudah kita menghina-hina orang itu. But the first thing we do is we mock that other person. Terus saudara itu bukan prinsip kekristenan. That is not the principle of Itu Christianity. bukan yang Tuhan kehendaki. That is not what God wills for us in our lives. Belajarlah berdoa, bersyukur. So learn to pray with thanksgiving. Meskipun anak kita itu kurang ajarnya seperti apa. Even though our children may be insolent, Meskipun suami kita susahnya seperti even though apa. we know how difficult our husband is, Meskipun istri kita kelihatannya sulit sekali, kita bisa bicara. even though it's difficult to talk with our wife, Saudara, kita bersyukur sama Tuhan. but give thanks to God. Belum pernah bersyukur. Because you haven't even given thanks to God. Sudah komplain terus, kenapa engkau kasih orang seperti ini You already sama saya. complain, you keep complaining to God. Why do you give me such a person? Semua itu anugerah. All of it is God's grace. Jangan dibuang. Do not take it for granted. Do not cast it aside. Jangan kita menghina Allah dengan membuang Do anugerah. not scorn God by letting go of His grace. Gereja ini penuh dengan anugerah. This church is filled with His grace. Saya boleh katakan satu kalimat ini. I can say this one statement. Kita adalah banyak kelemahan. There are a lot of weaknesses in us. Kita banyak kesalahan. We have many faults. Tetapi kita banyak sekali anugerah. But we have also an abundance of grace. Maka nikmatilah. So enjoy it. Nikmatilah sampai titik tertentu kapan saya tidak tahu. Enjoy all this grace because at one point, I don't know until when we are given this grace. Beberapa waktu yang lalu, A while back, pada waktu Calvin masih ada di sini, when Calvin was still here, saya sudah katakan pada saudara bahwa ini adalah orang yang lain. I've told you all that this is a special person. Pendeta Stephen Tong sendiri yang menemukannya. Reverend Stephen Tong himself was the one who discovered Dan Calvin. kemudian dia ada di sini, kita mengucap syukur karena And- dia bisa melayani sehati dengan kita. And when he was in the midst of us, we give thanks to God because he could serve in unity of heart with us. Tetapi sampai kapan kita tidak tahu. But we do not know when he is placed in the midst of us. Dan suatu hari dia harus pergi ke tempatnya Jerman. And it's true, one day he had to leave to Germany. Dan sampai sekarang dia tidak kembali ke Australia. And until today, he has not returned yet to Sydney. Dia melayani di sana. He is serving there in Germany. Dan saudara, dia dipakai Tuhan di sana. And he is used by God greatly there. Saudara, ada waktunya orang itu selesai di sini. And so there is a time that a person time will end here. Kapan? Apakah dia suatu hari pulang lagi ke sini? Kita tidak tahu. Will he one day return back home here? We don't know.
Tiap orang itu punya panggilan masing-masing. Each and every person have their own different Dan callings. kita juga tidak pernah boleh mengekang seseorang di tempat tertentu. And we can also never restrain a person to be in a particular spot. Tuhanlah yang punya hamba-hambanya. Because only God has and owns his Bahkan servants. gereja lokal pun tidak memiliki hak untuk memegang terus And hambanya. even the local church do not have the right to continue to hold on to their Nah, servants. saudara, demikian juga untuk semua orang yang melayani bersama-sama kita. And this also applies to each and every one of us, each and every person who serves here. Sekarang Tuhan pakai Hans. Now God is using Hans. Sampai kapan kita tidak tahu. Until when, we don't know. Kapan mungkin dia suatu hari akan sekolah, Maybe one day he will leave for studies. mungkin dia akan kembali, mungkin tidak, kita tidak Maybe tahu. he will return, maybe he will not. We don't know. Tetapi sepanjang ada di sini, But while he is still here, dengan seluruh kelemahan yang ada, with all the weaknesses that there kita is, sangat bersyukur kepada Tuhan. we truly give thanks to the Lord. Ingat, ketika kita bicara kelemahan, kita sendiri punya kelemahan. Remember, when we talk about other people's weaknesses, we too have Nah, weaknesses. hal-hal ini saya ajarkan kepada saudara untuk melihat untuk melihat orang lain itu bagaimana kita itu berespon. These things I teach to you so that we know how to respond to other people, Sehingga kita sungguh-sungguh boleh melihat pekerjaan Tuhan. so that we can truly witness and see God working in every brothers and sisters in Christ. Saya khawatir Tuhan kasih anugerah besar di tengah-tengah kita tidak lihat. I worry that God gives us great blessing and grace, but we don't see it. Dan kemudian karena dosa kita, And instead, because of our sin, kita pikir ini biasa saja. we think, oh, this is something ordinary. Saudara, ini bukan sesuatu yang biasa. But brothers and sisters, I want to say that this is not something ordinary. Ini sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang This besar. is truly God's great grace. Saudara, pagi ini kita akan meneruskan daripada eksposisi berkenaan dengan salib. Brothers and sisters, this morning we will continue our exposition on the cross. Nah, saudara, di dalam minggu-minggu yang lalu, Now, in the past few weeks, maka kita sudah bicara berkenaan dengan salib dan covenant. we've talked about the cross and the covenant. Minggu yang lalu, Last week, kita sudah bicara mengenai salib dan kerajaan we Allah. talked about the cross and the kingdom of God. Hari ini, Today, saya akan bicara berkenaan dengan salib dan union with I will Christ. talk about the cross and union with Christ. Mari kita melihat ayat yang luar biasa penting. Let us look at this truly crucial and important verse. Roma pasal 6. Romans 6, Ayat yang pertama verse 1, sampai ayat yang kedua, verse 1 to 2, ayat yang kelima sampai ke-6, verse 5 to 6, dan ayat yang ke-10 sampai 11. and verse 10 to 11. Roma pasal ke-6, Romans 6, ayat yang pertama. verse 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Sebab, ayat 5, Verse 5. sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Ayat 10, Verse 10. sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia, Kristus hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. For the death he died to sin, once for all. But the life he, Christ, he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Ayat 10 dan 11 Let's bersama-sama. read verse 10 and 11 together. 2, 3. Sebab For the ia death he mati, died, yakni he died mati to terhadap sin, dosa. once Satu for kali all. untuk selama-lamanya. But the Namun ia life he hidup, lives, yakni he hidup lives bagi to Allah. God.
Demikianlah you hendaknya also kamu must consider memandangnya, yourselves bahwa dead kamu telah to mati sin terhadap dosa, and tetapi alive kamu to hidup God bagi Allah in dalam Christ Kristus Jesus. Yesus. Ayat 10 dan 11 saudara mau kasih stabilo boleh, itu ayat penting sekali. If you want to highlight verse 10 and 11, please do so. This is a very important Dan verse. juga ayat yang kedua, And also verse 2. itu adalah kunci daripada seluruh kitab Roma. That is the key to the book of Romans. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Let us start and let us pray and ask for the Lord's Tuhan, mercy. ajar kami memandang diri kami sebagaimana Engkau memandang kami. Lord, teach us to look to ourselves the way you look to us. Bukan seturut dengan apa yang kami pandang diri kami, Not according to how we look to ourselves, tetapi sepanjang apa yang Engkau pandang kepada kami. but as long as how you look to us, Lord. Tuhan, sadarkan kami. Lord, bring us this Tuhan, realization. berikan kepada kami pengertian. Lord, give us understanding. Berikan kepada kami iluminasi Give us di illumination dalam pikiran dan dalam kehendak kami, in our minds and in our will, sehingga kami boleh mengerti apa artinya kami telah mati di dalam Kristus, So that we- mati terhadap so that dosa. we may understand what it means that we have died in Christ, died towards our sins. Kami minta belas kasihan-Mu. We ask for your Roh grace and Kudus mercy. bekerjalah. May the Holy Spirit work in the midst of us. Engkau tahu hamba-Mu tidak bisa. Lord, you know your servant cannot. Kami minta kasih sayang-Mu. We ask for your mercy, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In the name berdoa. of our Lord Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Apa arti salib bagi kita? What does the cross mean to us? Di dalam beberapa minggu ini saya ingin untuk membawa saudara-saudara mengerti makin kepenuhan daripada ayat Alkitab. This past few weeks, I want to bring you all to the understanding of the fullness of the scripture. Kita hanya berpikir salib adalah tempat Yesus mati menggantikan kita yang berdosa. All we think about is the cross is the place where Christ died to replace us, to replace our sins. Dan akhirnya membawa kepada kita keselamatan sehingga kita pergi ke And surga. in the end brings us salvation so that we can go to heaven. Itu adalah sesuatu yang benar. That is something that is true. Itu adalah sesuatu yang titik berat. That is a highlight, that is an emphasis point. Tetapi meskipun seperti itu, saya sangat-sangat mencurigai daripada begitu banyak kita yang hanya memikirkan untuk urusan surga. However, even so, I deeply suspect that our main concern is only about going to heaven. Kita berpikir salib itu hanya seperti visa. Saya try untuk bisa masuk Australia. Susahnya luar biasa. Akhirnya saya berhasil. Oh, saya sekarang masuk Australia. We think that the cross is like a visa, like, oh, it's difficult for me to come to Australia, so I applied this visa, I got it, now I can go into Australia. Saudara, orang-orang seperti ini tidak akan bertumbuh. But these kind of people, they will never grow. Dan bisa berakibat sangat fatal. And it can cause something that is fatal. Sangat mungkin bahwa keselamatan belum sampai kepada dia. It's most likely that salvation actually have not reached that Karena person dia yet. tidak masuk ke dalam inti iman itu Because sesungguhnya. that person never go into the core of the faith. Tetapi dia itu masuk di dalam manfaat-manfaat That salib. he only focuses on the benefits of the cross. Saudara, kita harus tahu bahwa salib itu bicara mengenai pribadi Kristus yang dipecahkan. Brothers and sisters, remember that the cross is talking about the person of Jesus Christ that is broken apart. Iman kita adalah kepada pribadi Kristus yang di atas kayu salib. Our faith is placed on the person of Jesus Christ on the cross. Itulah yang memberikan kita kepada keselamatan. That is what brings us to salvation. Mata kita kepada Kristus yang dipaku di atas kayu Our salib. eyes are fixed towards Jesus who is nailed on the cross. Itulah keselamatan. That is salvation. Keselamatan bukan Salvation is not mata kita itu memandang surga dan kemudian menggunakan Yesus untuk masuk ke surga. our eyes are not fixed towards heaven and instead using Jesus to go to heaven. Kalau saudara-saudara memiliki pengertian seperti ini, If this is your definition and understanding of the cross, pengertian ini menunjukkan isi hatimu. this understanding reveals what is in your heart. Itu bukan keselamatan. That is not Itu salvation. pasti bukan For keselamatan. sure, it is not salvation. Saudara-saudara hanya menginginkan surga. Because all you want is just heaven. Saudara-saudara hanya menginginkan untuk diselamatkan dalam arti kata hidup enak. All you fix your eyes on is salvation, or in quotes, you just want to live a good life. Saudara-saudara itu bukan iman di dalam Kristus. That is not faith in Christ Itu Jesus. keinginan daripada motivasi That pergi ke is the surga. motivation, the desire that you just want to go to heaven. Salib adalah bicara mengenai penebusan. The cross is talking
talking about redemption. Salib adalah bicara mengenai The rekonsiliasi. cross talks about reconciliation. Tetapi bukan itu saja. But it's not just Alkitab that. mengatakan betapa begitu kayanya daripada salib itu. The Bible teaches to us and reveals to us how rich the cross is. 2 minggu yang lalu saya sudah bicara berkenaan dengan salib dan covenant. 2 weeks ago, I've talked about the cross and the covenant. Salib bukan saja bicara mengenai penebusan, The cross doesn't just talk about redemption. bukan saja bicara mengenai keselamatan bagi hidup kita, It's not just talking about salvation for our lives, tetapi salib juga adalah bukti Allah bersumpah di dalam covenant yang baru. but the cross is also an evidence that God has promised or vowed in the new covenant. Saudara, ini adalah sesuatu prinsip yang Yesus sendiri utarakan. This is a principle that Jesus himself has said, Inilah darahku, inilah cawan yang aku minum, cawan perjanjian yang baru, This- new covenant. this is the blood, this is the cup I drink, the blood of the new covenant. Dengan salib, Through the cross, Allah mau menyatakan kesetiaan, kepastian akan perjanjiannya. God wants to reveal his faithfulness and assurance of his promise. Salib adalah suatu berit. The cross is a berit. Salib itu adalah suatu sumpah dengan darah. The cross is a vow with blood. Dan ini adalah sesuatu kepastian jaminan dari Allah yang menyatakan janji-janjinya kepada And kita. this is a guarantee given by God towards his promises. Jikalau kita berada di dalam keraguan, If we are in doubt, atau kita berada dalam or kegelapan, if we are in darkness, biarlah kita boleh berdiri bukan dengan mata roh jasmani kita. may we stand firm not because of our physical Biarlah eyes. kita boleh berjalan bukan dengan perasaan kita yang naik turun. May we be able to walk forward not because of our emotions that are up and Di down, tengah kegelapan, but in the midst of darkness, di in tengah evil yang the jahat, midst of great di evil, tengah ketidakmampuan in the midst kita, of our bahkan di inability, tengah-tengah kejatuhan kita, even when we are cast down and we're ambil fallen, Alkitab, take the Bible, baca apa yang Allah itu janjikan, read what God has promised to us, berdiri di atasnya, and stand firm upon it. karena itu adalah pasti bagi kita. Because that is a yes and surety for us. Alkitab mengatakan Yesus adalah ya dan amin bagi seluruh janji-janji Allah. The Bible says that Jesus is the yes and amen to all the promises of God. Lihatlah salib yang sudah 2000 tahun yang lalu itu terpancang di Kalvari. And so look at the cross that is lifted up high 2,000 years ago. Allah sudah menandatangani perjanjiannya dengan darahnya sendiri kepada engkau dan saya. God has signed his promise with the blood of Jesus Christ to you and I. Salib meneguhkan setiap janji Allah di dalam Alkitab. The cross affirms every promise that is given to us by God. Apakah ada pendiri agama yang melakukan hal Is there ini? any religious leaders who do this? Tidak ada. No. Apakah ada orang-orang yang saleh di seluruh dunia di dalam agama yang melakukan hal ini? Is there any godly or spiritual man who does this? Tidak ada. No. Bukankah kalau Allah itu menjelma dan kemudian dia berjanji sudah cukup? Isn't it if God became man and he makes promises, isn't that enough? Tidak. No. Dia berjanji dengan darah. He Dia ma- bersumpah kepada kita. He made a promise with his blood and he vowed to us all. Inilah cawan perjanjian yang baru, new covenant. This is the blood, this is the cup of the new covenant. Saudara melihat salib. And so if you look at the cross, Salib ini tidak akan terpisah dari seluruh janji Allah. this cross can never be separated with every single promise that is given to us in the Bible. Sekarang hal yang kedua. Now the second point. Minggu lalu saya sudah bicara mengenai salib dan kerajaan Allah. Last week I've talked about the cross and the kingdom of God. Salib bukan saja bicara membuat kita ditebus. The cross is not just talking about our redemption. Ya, kita ditebus. Yes, we are redeemed. Dan salib bukan saja bicara mengenai kita diampuni And dosanya. the cross is not just talking about our sins being forgiven. Ya, kita diampuni dosanya. Yes, it's true, our sins are being Tetapi forgiven. salib itu memiliki makna yang jauh lebih kaya lagi. But the cross has a deeper and richer understanding of it. Salib adalah bentuk kehadiran kerajaan Allah kembali menguasai muka bumi. The cross is the form of presence of the kingdom of a God reclaiming his authority on earth. Kristus Yesuslah yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. And Christ Jesus is the one who brought about his kingdom on earth. Bukan muda, It is not Buddha,
bukan Muhammad, It is not Muhammad. bukan pendiri agama yang It is lain, not any other religious bukan leaders. daripada It presiden-presiden. is not even presidents. Satu-satunya yang menghadirkan kerajaan Allah, yang membuka pintu kerajaan Allah kembali di muka bumi adalah Yesus Kristus. But the one and only person who brought about the kingdom of God on earth and opened the door of the kingdom of God on earth is Christ Jesus. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, That is why the Bible says, Yesus sendiri yang mengatakan, Jesus himself anak said manusia akan that ditinggikan the Son of Man will be exalted dan penguasa dunia ini akan dikeluarkan. and the powers of this world will be casted away. Setan tidak lagi berkuasa atas dunia ini. Satan will no longer have dominion over this earth. Dan pengkhianatan tidak lagi akan merajalela di tengah-tengah dunia And ini. betrayal will no longer conquer the earth. Saudara, salib mendirikan kembali singgasana Allah, kerajaan Allah di muka bumi ini. The cross re-establishes the God's place of dwelling. Sekali lagi, ini adalah sesuatu titik isi hati Yesus Once Kristus. again, this is the core of Jesus' heart. Bicara mengenai kerajaan Allah. We are talking about the kingdom of God. Selalu kita bicara mengenai masa depan. We're always talking about the future. Kita bicara mengenai kerajaan Allah. When we're talking about the kingdom of God, Maka selalu di dalam pikiran kita adalah bicara berkenaan surga. then in our minds we always think about heaven. Ya, masa depan adalah kerajaan Allah. Yes, that's true. The future is the kingdom of God. Ya, bicara mengenai surga adalah Yes, kerajaan Allah. the kingdom of God is talking about Tapi heaven. biarlah seluruh dari kita sadar, But may we all realize, sungguh-sungguh sadar, may we truly have the ketika realization Allah bicara mengenai that kerajaannya, when God talks about his kingdom, Dia menginginkan kerajaan Allah di sini sekarang, he, here and now. he wants his kingdom to be here and now. Ini adalah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan ketaatannya sampai di atas kayu salib. And this is what is done by Christ Jesus as he goes to the cross with full obedience to the point of death. Malam hari itu, On that night, di Taman Getsemani yang sangat suci, sangat-sangat sunyi, dan sangat-sangat gelap, sangat-sangat evil. in the dark and quiet and evil of Garden of Gethsemane, Maka kemudian Yesus sendirian bicara kepada Bapaknya. Jesus spoke himself to the Father Kalimatnya akan menentukan daripada langkahnya di depan. that his words will determine his steps forward. Saudara perhatikan baik-baik. Pay attention. Keputusan hati kita. Our decision of heart, Saudara dan saya harus buat di ruang doa sendiri. we must make it ourselves in our prayer Dan room. itu ketika Yesus meletakkan keputusan hatinya. And when Jesus has set his decision of Maka heart, kemudian saudara lihat sampai di taman Getsemani, sampai di tempatnya salib, sampai di tempat kematiannya, sama sekali dia tidak ragu apapun. you can see that all the way, every step until the cross, until his point of death, he had no doubt at all. Saudara, saya katakan pada saudara satu prinsip Alkitab Brothers and sisters, I want to highlight to you a principle of the Bible di dalam relasi kita sama in Tuhan. our relationship with God. Satu hal yang paling penting adalah keputusan hati. One of the most important thing is the decision of our heart. Kalau keputusan hati itu tidak ada, If we do not have this decision of heart, saudara dan saya pasti akan terjungkal. then for sure we will stumble and fall. Dan ini berkali-kali Alkitab nyatakan And this is continuously, repetitively revealed to us in the Bible dengan ilustrasi yang sama. with the same illustration. Saudara, pernikahan itu keputusan hati, bukan? Brothers and sisters, marriage is a decision of heart, isn't it? Saudara buat dulu keputusan hati di depan. You put the decision of your heart forward. Baru saudara jalani. Only then you go through it. Begitu saudara jalani, And once you go through marriage, terus kemudian tidak suka sama dia. and then you say, I don't like that person. Saudara kemudian ragu-ragu. And you doubt. Lalu kemudian mungkin ada orang lebih baik. Or maybe you think, oh, that person is better. Oh, ini tidak bisa seperti ini, kita tidak bisa terusan. Oh, I can't do it like this. We cannot go forward with Terus this. saudara sudah jalan 15 tahun, sudah jalan 20 tahun seperti itu. You've gone through 15 years or 20 years just like this, your Tuhan lalu relationship. kemudian mengatakan, And then God will say to you, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. what have been united can no longer be separated. Keputusan hati itu penting sekali. Decision of heart is very important. Dan itu bagaimana relasi kita sama Tuhan harus seperti itu. And this is how our relationship ought to be with God. Di Taman Getsemani yang sunyi itu, In the quietness of the Garden of Gethsemane, maka Yesus mengatakan, Jesus said, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. not my will, but let your will be done. Bukan kehendakku,
Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Not my will, but let your will be done. Oh, ini doa apa? What kind of prayer is Di this? hadapan Bapa ini adalah doa penaklukan diri yang total sampai tuntas. Before God the Father, this is a prayer of full submission until completion. Tetapi apakah kita sadar But do we di realize Taman Getsemani itu that in that Garden of Gethsemane, kalimat penaklukan kepada Bapa itu this sentence, this statement of submission to the Father, di hadapan setan dan seluruh jajaran kerajaan setan itu, before Satan and the powers of the darkness, itu adalah suatu proklamasi perang. it is a proclamation of war. Engkau setan, You, Satan, engkau menguasai bumi ini. you, the ruler of this Aku earth, katakan kepadamu, I will tell you, aku tidak mengikuti engkau. I no longer want to follow you anymore. Engkau tidak memiliki hak lagi atas You dunia. have no rights over this earth Engkau tidak anymore. memiliki hak atasku You don't have any rights over me dan seluruh umatku yang aku akan bentuk. and all my people that I will build. Yesus adalah kepala gereja. Jesus is the head of the church. Itulah sebabnya seluruh orang-orang yang dilahir barukan, kalau engkau dan saya adalah orang yang dilahir barukan. And that is why every person that is born again, if you and I are born again, Meskipun sulit, even though it's difficult, pada akhirnya kita akan mengatakan, in the end we will say, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atasku. Lord, let your will be done upon me. Aku mau taat, I want to obey. aku mau taat. I want to obey. Ketika setiap kali kita bicara, Tuhan, aku mau taat. Every time when we say, Lord, I want to obey, Di hadapan Bapa itu adalah penaklukan diri. before the Father, it is full submission. Tetapi di hadapan setan itu adalah proklamasi mengatakan, engkau tidak menguasai hidupku. But before Satan, it is a proclamation, it is a declaration that you, Satan, no longer have dominion or rights over my life. Itulah sebabnya setelah Yesus kemudian disalib dan pergi ke surga, That is why after Christ was crucified and goes to heaven, Dia mengutus Roh Kudusnya he sent the Holy Spirit untuk melahirbarukan kaum pilihan dari dulu sampai sekarang. to bring his elected from then to now new birth, Satu persatu. one by one, Di setiap daripada pelosok. in every places Di dalam setiap daripada island. and every Di island, dalam setiap daripada nation. in every Di nation, dalam setiap daripada suku in bangsa. every tribe. Dan Roh Kudus yang melahirbarukan itu kemudian mengumpulkan masing-masing orang di dalam gereja. And the Holy Spirit who gives all these people new birth, he gathered them all in churches and churches and churches. Dan di hadapan daripada Allah. And before Di God, hadapan matanya Allah. before the eyes Dia of God, melihat daripada dunia. he sees this Dia world melihat anak-anaknya yang dilahirbarukan. and he saw the gathering of all his children Itu who adalah have been born gereja yang again. kudus dan am. That is the Holy Catholic Church, Satu kumpulan umat Allah a gathering, a united gathering of the people of yang God bergerak maju ke seluruh pelosok dunia. that goes forward to every ends of the world, Ke setiap bidang di mana Dia meletakkan kita. to every area and field that he places us, Di setiap tempat. to every place, Di setiap pulau. to every Dan island. ketika kita mengerjakan itu, And when we carry this out, kita mengatakan kehendak-Mu jadi di sini we are Tuhan. saying to God, Lord, may your will be done on earth here. Aku sekarang ada di tempat kantorku. I am now in my office. Aku mau disogok oleh orang, disuap oleh orang. Lord, I want people to bribe me. Aku memerlukan uang itu. Lord, I need that money. Engkau tahu aku tidak lagi punya uang banyak. Lord, you know that I don't have much money. Anakku perlu My sekolah. children needs to go to school. Aku perlu uang itu. Lord, I need that money. Tetapi tidak Tuhan. But Lord, I want to say no. Aku menolaknya. I reject that bribery. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. I want to surrender my life to you. Kehendak-Mu jadi. Let your will be done. Aku mau taat. I want to obey. Di situ Then and there, maka kerajaan Allah hadir. the kingdom of God come on earth. Engkau tahu aku tidak suka sama istriku Tuhan. Lord, you know I hate my wife. Atau aku tidak suka sama suamiku. Or you know that I dislike my husband. Aku sudah tidak kuat. Lord, I cannot hold it any longer. I'm not strong enough. Aku mau cerai. I want to divorce. Aku mau cerai. Lord, I want to end this. Ini tidak adil. This is unfair. Tetapi aku mau taat. But I want to obey.
Dengan air mata orang itu berlutut. And with tears, that person kneels. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Lord, I want to surrender my life to you. Aku mau taat. I want to obey. Aku tidak mau cerai. I don't want to end it. I don't want to have a Saat divorce. itu, At that moment, kerajaan Allah itu hadir. the kingdom of God comes and is present. Seperti itulah kerajaan Allah hadir. And that is how the kingdom of God come on earth. Satu persatu kehendaknya jadi. One by one, his will is done. Saudara-saudara perhatikan. Pay attention, brothers and sisters. Kita, We, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dilahir if barukan. you and I are people who are regenerated and born again, Kita adalah satu-satunya jenis makhluk hidup we are the one and only kind of creatures yang ada di bumi ini that is on this earth yang bisa mengatakan satu kalimat ini. who can say with our lips this one word, Kehendakmu jadilah let your will be done di dalam hidupku. in my life. Apakah orang yang belum kenal Kristus bisa mengatakan itu? Can other people who do not know Christ, who do not believe in Christ, can they say this? Tidak, No, sama sekali tidak. absolutely not. Apakah orang Kristen munafik bisa mengatakan hal itu? Can Christians who are a hypocrite, can they say this? Tidak, No, tak mungkin mengatakan itu. it's impossible for them to say this. Hai anak-anak Tuhan, Oh, children saya of God, tidak tahu berapa sungguh-sungguh anak Tuhan yang ada di I sini. don't know how many true children of God is here among Tetapi us saya today. berseru kepada jiwa yang sungguh-sungguh anak Tuhan. But I'm crying out to the souls who are truly children Biarlah of kita God. boleh sadar, May we realize kita satu-satunya yang bisa bergerak di seluruh dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan itu tugas dari Tuhan kepada kita melalui rohnya. we are the one and only creation that God created that we can bring about the kingdom of God on earth. And that is our duty and calling of our lives. Orang munafik pasti tidak akan mengerti kalimat ini. Hypocrites can never understand what I'm saying. Orang palsu di dalam gereja pasti tidak peduli dengan kalimat ini. Those who are fake in this church, they don't care about what I'm saying. Tetapi biarlah seluruh anak Tuhan yang dilahir barukan. But may all true children of God who have been born again, Engkau dan saya mengerti may you and I understand kuasa apa yang diberikan Allah kepada kita. what power have been given to us by God. Itu pasti bukan daripada diri kita sendiri. It is for sure it doesn't come from our own. Kalau seseorang bisa mengatakan kehendakmu jadi, When a person can say, Lord, let your will be done, bukan kehendakku, not my will, itu pasti itu adalah dari kuasa Roh Kudus yang memang berdiam di dalam hati kita. for sure and definitely that comes from the power of the Holy Spirit that dwells in us. Yang pertama The first, adalah salib dan covenant. we talked about the cross and the covenant. Kedua, Second, salib dan kerajaan Allah. the cross and the kingdom of God. Begitu salib ditegakkan, Once the cross is established and exalted, maka kepala gereja itu sudah membuka pintu kerajaan Allah itu masuk ke dalam the dunia. head of the church have opened the gates so that the kingdom of God can come on earth. Dan kepala gereja itu mengumpulkan pasukannya bergerak dari zaman ke zaman untuk membuat kerajaan ini makin lama makin luas. And the head of church gathered all his armies from ages to ages so that the kingdom of God can be advanced in this earth. Sekarang hal yang ketiga. And now the third point. Pagi ini saya akan bicara mengenai salib dan persatuan dengan Kristus, This- union with Christ. This morning I will talk about the cross and union with Christ. Saudara-saudara, biarlah kita boleh mengerti. May we all understand, brothers and Kita sisters, diselamatkan karena dua hal ini that bergabung. we are saved because these two things are united. Tidak bisa cuma satu. It cannot be either or. Kita diselamatkan karena dua hal ini bergabung. But we are saved because these two things unite as Yang one. pertama The first adalah Kristus harus mati mengganti kita di atas kayu is salib. Christ must die to replace us on the cross. Dan yang kedua And the second adalah Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. is that the Holy Spirit unites us with Christ. Karena tanpa kita disatukan dengan Kristus, Because without our union with Christ, tanpa Kristus menjadi kepala kita, without Christ becoming our head, atau tanpa kita menjadi tubuhnya, or without us being the body of Christ, maka seluruh daripada khasiat, daripada pengorbanan Kristus tidak mungkin ada berguna bagi kita. then all the effects or benefits of the cross that God gives to us, it cannot come to us. Saudara, kalau saudara memiliki carang daripada sebuah pohon,
Brothers and sisters, if you have a branch of a tree, Saudara-saudara tidak mungkin akan bisa menghidupkan carang itu kecuali carang itu menempel kepada pohon. you cannot bring to life this plant that you have unless you plant it to a living thing. Kalau saudara tadi melihat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang tadi dibicarakan, If you see our scripture reading from today from John 15, itu adalah bicara dengan union with It is Christ. Itu talking- adalah ayat kunci daripada union with that Christ. is a key verse of union with Christ. Sekali lagi saudara, Once again, brothers and sisters, saudara dan saya tidak mungkin bisa diselamatkan you and I cannot be saved kalau cuma Yesus mati di atas kayu salib. if it's just Christ dying on the cross. Saudara, kalau Yesus mati di atas kayu salib If Christ died on the cross dan kita masih di luar Kristus, and we are still outside of Christ, maka tidak mungkin seluruh benefit daripada karya Kristus itu sampai kepada kita. then it's impossible for all the benefits of the work of Christ can reach to us. Maka saudara-saudara, biarlah kita boleh mengerti. And so, brothers and sisters, may we Kita understand diselamatkan adalah karena Kristus mati, we are saved because Christ died, dan kemudian Roh Kudus membawa kematian Kristus itu untuk diberikan kepada kita. and the Holy Spirit brings us so that the death of Christ unites in us. Itu artinya That means maka Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus yang sudah mati 2000 tahun yang that lalu. means the Holy Spirit brings us to union with Christ who died 2,000 years ago. Saudara-saudara perhatikan ini kalimat-kalimat saya ulangin karena ini penting sekali. Pay attention that my words I repeat it again and again because it's truly important. Saya makin menyadari bahwa iman itu makin bertambah semakin kita itu mengenal firman lebih dalam. I grow to realize that as we grow in our faith, then the word of God will be deeply planted in our hearts. Sama seperti TV, kalau saudara melihat TV, ada yang TV kualitas jelek Just like a TV, there is TV who is of bad quality, atau kualitas baik. or there is a TV with good quality. Kalau kualitas baik itu berarti terangnya, berarti seluruh gambarnya begitu jelas. If a TV has good quality, that means it is the screen and display and LED and everything is good. Itu artinya pikselnya makin banyak. It means there is more pixels in it. Kalau saudara punya TV, If you have a TV, tetapi kemudian pikselnya itu sedikit, but then the pixels are only a few, maka saudara akan sadar ini ada kurang lebih gambarnya seperti ini, tetapi ini TV tidak bagus. then you can see the difference with how a good quality TV is. You can see it's bad. Kalau kita makin mengenal The more we know Alkitab, the Bible, maka kita makin itu memiliki pertumbuhan rohani. then the more we have spiritual growth. Sekali lagi saudara perhatikan prinsip ini. Once again, pay attention to this principle. Kita tidak bisa cuma diselamatkan dengan Kristus mati di atas kayu salib. We cannot only be saved through the death of Christ on the cross. Kita diselamatkan karena We are saved because Kristus mati di atas kayu salib Christ died on the cross, dan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. and the Holy Spirit unites us with Christ. Kesatuan itu membuat dia adalah kepala, kita adalah tubuh. And that union makes him our head and us becoming his body. Kalau kita tidak disatukan, If we are not united, maka semua yang Kristus miliki tidak berarti apa-apa. then all the works of Christ means nothing. Saudara-saudara, ada satu kalimat Calvin yang luar biasa terkenal. Brothers and sisters, there's this one famous statement from Calvin. Saudara dengarkan kalimat ini. Pay attention. Pertama-tama kita harus memahami bahwa selama Kristus tetap berada di luar diri kita dan kita terpisah darinya, semua yang telah ia derita dan kerjakan demi keselamatan umat manusia tetap tidak berguna dan tidak berharga bagi kita. First of all, we must understand that as long as Christ remains outside of us and we are separated from him, all that he has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value to us. Maka saudara sekarang mengerti dua hal ini. And so you understand these two things. Kristus mati Christ died 2000 tahun yang lalu. 2,000 years ago, Dan kemudian sekarang saya ada di sini. and now I'm here.
maka kematiannya tidak berfaedah apapun saja bagi kita, And so his death has no use to me kecuali Roh Kudus bekerja untuk menyatukan Unless- saya dengan Kristus. unless the Holy Spirit works to unite me with Christ. Maka sekarang saudara-saudara perhatikan, seluruh keselamatan itu sifatnya pasti Tritunggal. And so you can see here how the entire work of salvation is done by the triune God. Saudara-saudara, pertama, First, Allah Bapa merancang keselamatan. God the Father designed and planned salvation. Kedua, Second, Allah Anak menggenapi keselamatan di atas kayu salib dan menjadi penjamin bagi kaum pilihan. God the Son fulfilled the salvation on the cross and becomes the guarantee to the elect. Yang ketiga, Third, Allah Roh Kudus menghantar karya Kristus itu kepada kita, menyatukan kita dengan Kristus, union with Christ. God the Holy Spirit brings about or works out the works of Christ to us here and now. Perhatikan saudara-saudara, urutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So pay attention the order of the Father, the Son, and the Holy Yang Spirit. pertama adalah kekekalan. First is eternity. Yang pertama adalah di realitas, di luar time and space. First, God the Father planned it outside time and space. It's in Bapa di eternity. surga merancangkan. God the Father planned. Yang kedua, Second, Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Jesus Christ died 2,000 years ago. Ini adalah sifatnya objektif. This is something that is objective. Yang ketiga, Third, maka saat ini ada di dalam diriku oleh Roh Kudus. right here, right now, in me by the Holy Spirit. Ini sifatnya adalah subjektif. This is subjective in Sekarang nature. saudara perhatikan daripada karya ini. So pay attention to this work. Bapa God the Father, di dalam kekekalan in eternity, merancang. planned. Saudara, kemudian pergi ke tempatnya anak, And then it comes to God the Son. mati di atas kayu He salib. died on the cross. Objektif. It is objective. Dan kemudian yang ketiga, And the third, ini menjadi sesuatu pengalaman subjektif di dalam hidup saya. this becomes a subjective experience to each and every one of us through God the Holy Spirit. Baru ada suatu perubahan dalam hidup. Only then there is a transformation that is seen in our lives. Tiga pribadi ini, These three persons, maka dia bekerja di dalam hidup saudara dan saya, baru kita itu berubah. through the work of the triune God, only then it can bring about transformation in our lives. Saya akan berikan ilustrasi. I will give you an illustration. Saudara coba bayangkan kalau ada seseorang yang sangat miskin dan terlibat hutang yang luar biasa itu besar. So pay attention. Imagine there's this person who is very poor and they are stuck in great poverty because of their debts. Sangat miskin, sangat hutang banyak. They're very poor and they're filled with debts. Lalu kemudian ada seorang kaya yang tahu, And then there's this rich man who knew. oh dia mau tolong, Okay, and this rich man wanted to help. punya hati tolong. This man was very generous. He wanted to help this poor man. Saudara punya rencana tolong. He has the plan, the intention to help. Misalnya saja saudara ya, For example, brothers and sisters, dia adalah orang yang miskin, I am a poor person ya, yang hutang banyak. and I have a lot of debts. Saya lewat, saya tidak kenal sama dia nih, saya lewat gitu. And then I passed this Oh, person dia orang by kasihan and I ya. saw, oh, how pitiful this person is. Lalu kemudian ada orang tak bicara sama saya, iya utangnya banyak. And then another person told me, oh yeah, she has a lot of debts. Lalu kemudian saya orang kaya raya. And then I am a rich, wealthy man. Lalu kemudian saya bilang sama orang itu, ya saya punya rencana tolong sama dia. And then I said to this person, oh yeah, I do have the intention. I do plan to help her. Saya punya hati menolong sama dia. I have the heart to help her out. Orang yang kenal sama saya, Bapak itu baik sekali. And the person who knows me, he'll say, oh sir, you're so nice. Oh kamu itu orang yang murah hati. Oh wow, you're such a gracious man. Saya punya rencana tolong. Yes, I have the plan to help her. Saya punya hati untuk menolong dia. I have the heart to help her. Kalau cuma sampai di situ, If it only stops there, hutangnya lunas atau enggak? will her debts be paid or not? Hutangnya lunas atau tidak? Will her debts be paid or not? Nasibnya berubah atau Will tidak? her fate change? Enggak, No, saudara, tidak akan berubah. there will never be a change. Nasib dia akan berubah kalau orang kaya itu melakukan suatu tindakan, bukan cuma rencana kan. Her fate will only change if that wealthy man has an action following that plan. Dan kemudian dia punya tindakan, And so this wealthy man, he acted his plan out. tindakannya apa? And what was his action? Dia ambil
kertas, bukan sembarang kertas, kertas cek. And so this wealthy man took a piece of paper. It's not any paper, it's a check. Lalu kemudian dia tulis $1 juta. And this wealthy man wrote $1 million. Namanya siapa itu orangnya? Oh, what's that person's name again? Rachel, Pak Rachel. Oh, it's Rachel. $1 juta. Okay, $1 million for you. Tetapi cek ini But this check, tidak pernah sampai ke tempatnya dia. it never arrives to Rachel. Jadi ada satu hati yang mau menolong So there's this man who has a gracious heart, dan satu tindakan pertolongan and there is an act of help cek through this check yang untuk bisa membayar seluruh hutang dia dan bahkan dia bisa hidup lebih lagi. that is dedicated to her, and even it can provide for her even after her debts are paid. Tetapi tidak pernah sampai ke tempatnya dia. But it is never given to that person. Mengubah hidupnya atau enggak? Will it change her life? Saya tanya, mengubah hidupnya atau tidak? Will her fate change? Jawab, Answer me. tidak. No, Tidak mengubah. it doesn't change anything. Itu sama kalau Kristus mati 2000 tahun yang lalu. And that is the same if Christ died 2,000 Kita years mengatakan ago. di dalam dia seluruh kekayaan surga itu berada. The Bible says that in him all heavenly blessings is in him. Tetapi kalau ini tidak pernah sampai di tangannya daripada Rachel, But if this never arrives to the hands of Rachel, itu tidak mengubah apapun saja. it will never change anything. Maka Roh Kudus itu bekerja. And so the Holy Spirit must work. Dia menghantar daripada karya Kristus itu The Holy Spirit brings about and sends the work of Christ kepada Rachel. to Rachel. Dan Rachel di sini itu penerimanya. And Rachel is the recipient here. Saudara-saudara, maka saudara perhatikan Allah Bapa, So pay attention, God the Father, Allah Anak, God the Son, Allah Roh and Kudus. God the Holy Spirit. Baru ketika cek ini itu ada di tangan Rachel, Only when this check arrives to the hand of the recipient, itu akan mengubah hidup daripada Rachel. then that will change her life. Itulah sekali lagi Roh Kudus yang menyatukan kita dengan seluruh benefit karya daripada Kristus. And so that is how the Holy Spirit works to bring to us and unites us with all the benefits of the work of Christ. Saudara jelas? Is it clear, brothers and Tetapi sisters? saudara ada satu masalah kecil di sini. However, brothers and sisters, there's a tiny little problem here. Dan ini jadi kebodohan kita. And this becomes our foolishness. Dan ini masalah kecil yang menjadi kefatalan kita. And this tiny problem is actually something fatal in our Orang lives. kaya sudah punya hati yang baik. This wealthy man already has a gracious Cek sudah heart. dikeluarkan. He's already written the check. Nah saudara perhatikan, dengan cek ini, And pay attention, through this check, maka cek ini adalah penghubung antara Rachel dengan seluruh kekayaan yang saya miliki. this check is the one that connects Rachel with all the wealth that that man has. Saudara perhatikan baik-baik. So pay close attention. Kristus Christ adalah penghubung antara kita dengan seluruh kekayaan Allah yang dimiliki. Christ is the one who is the mediator. He is the middleman. He's the one who connects us with all the riches that God the Father has. Sekarang saudara sudah tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus So now you understand God the Father, the Son, and the Holy sudah Spirit, melakukan seluruhnya that the triune God has untuk done membuat everything Rachel yang tadinya begitu miskin dan bankrupt sekarang menjadi seseorang yang bebas dan memiliki masa depan karena kekayaanku sudah berikan kepada dia. So through the work of the triune God, it brings Rachel, who was once indebted and is poor, brings us to the riches and even provides for us and give us a new fate and future. Jelas? It's clear. Itu yang mengubah Rachel? That is what changes her life, right? Iya. Yes. Tetapi ada masalah kecil. But there's a little problem. Sekali lagi, dan masalah ini adalah kebodohan kita. And once again, this tiny problem is our Dan foolishness. luar biasa fatal. And it's incredibly fatal. Semua ini All of this tidak akan dimengerti kalau Rachel itu tidak tahu ini cek. all of this cannot be understood if Rachel doesn't understand what a check is. Ya, ini kok ada tulisannya nolnya banyak. Oh, what's this piece of paper? It has a lot of zeros in it. Ini apa ya? What's this? Kemudian dia cuma simpen aja. And then she just kept it. Dia tidak tahu ini adalah kertas yang berbeda dengan kertas ini. This person doesn't know the difference, that there is a difference with an ordinary paper. Saudara, dia juga tidak tahu ini ternyata
cara penggunaannya mesti pergi ke bank, kemudian disetor, dan kemudian uang itu baru mengalir. And Rachel doesn't know that you have to cash it out. It means that you have to go to the bank and give it to the person, and then only then you can get the cash out. Dia tidak tahu cara untuk menguangkannya. She doesn't know how to cash out the check. Saya tanya, seluruh kekayaan Allah itu sudah sampai di tempat dia. And so pay attention that the entirety of the riches of God is in her hands. Apakah mengubah hidupnya? Does it change her life? Apakah mengubah hidupnya? Does it change her life? Itulah orang Kristen yang tidak pernah tahu baca Alkitab. This is just like Christians who don't know reading the Bible. Saudara-saudara lihat, ini tulisan biasa, lain juga nulisnya gini, kecil-kecil lagi. Brothers and sisters, you might think, oh, this is just an ordinary writing. It's just the same like others. It's even too small for me to read. Saudara-saudara, Alkitab kita saudara baca itu beda dengan seluruh buku yang lain. Brothers and sisters, if we really read the Bible, it's different from any other books and Alkitab writings in itu the world. bicara kepada kita apa yang Allah itu sudah berikan kepadamu dan saya yang sudah. The Bible has written to us everything that Christ had done for us. It is already done. Tapi kita tidak membacanya. But we don't read it. Kita tidak tahu artinya. We don't understand what it means. Apa arti Alkitab ini? What does this Bible mean? Sama seperti orang itu tidak tahu apa itu artinya cek ini. Just like that person who doesn't understand, what does this check Dan mean? bagaimana aku menguangkan cek And ini? how do I cash it out? How do I use this check? Oh, betapa banyak orang Kristen yang seharusnya kaya tetapi kita itu miskin How adanya. many Christians who ought to be rich, but we are so poor? Kita ditebus tetapi bertindak seperti orang belum ditebus. We are redeemed men and women, but we act as if we have not been redeemed. Kita sudah dikasih tetapi bertindak seperti tidak pernah dapat kasih. We are already loved abundantly, but we act as if we have not received or even know what love is. Salib dan union with Christ. The cross and union with Christ. Itu seharusnya mengubah seluruh kehidupan kita. It should have transformed our entire lives. Kenapa kita tidak berubah? But why is it we don't change? Karena kita tidak mengerti membaca cek itu bagaimana. Because we don't understand, we don't read the check. Saudara, Brothers and sisters, membaca cek itu reading that check, itu bukan cara kita menafsirkannya. it's not about how we interpret it. Membaca cek itu adalah membaca daripada maksud pemberi cek. Reading that check means you're reading the intention of the giver of that check. Saudara, maka di sini saudara, di dalam Roma pasal yang ke-6. So brothers and sisters, we see here in Romans chapter 6, Maka saudara-saudara dikatakan ada ayat yang penting di dalam ayat yang kedua. there is an important verse in verse 2. Di sini dikatakan kita telah mati terhadap dosa. It says that we who died to sin. Saudara perhatikan, kata kita itu artinya, Pay attention that the word we here, itu adalah membedakan kita orang di dalam Kristus dengan orang di luar Kristus. it distinguishes us, we who are in Christ and we who are outside of Christ. Tetapi juga membedakan antara kita, aku telah mati terhadap dosa, aku yang sekarang dengan aku yang dulu. But it also distinguishes me now and me, my old self. Saudara, dan kalau saudara perhatikan sekarang dalam ayat ini yang penting kedua adalah bicara mengenai telah. Ini adalah bicara berkenaan dengan tensesnya. And if we pay attention here to verse 2, we see that it is written died. It's a past tense. Saudara perhatikan ini adalah auris. Pay attention that this is an aorist. Ini adalah kata tenses yang artinya adalah menunjuk kepada satu tindakan spesifik Allah di dalam sejarah kita masa lalu. This is an aorist. It's a distinguished Greek tense that is used to refer to an act that is already done or made or completed in the past. Jadi saudara, ini adalah bicara mengenai sesuatu yang lampau. So this is talking about something that is already happened. It's the past. Sesuatu yang lampau sudah terjadi dalam hidup It kita. already happened in our life. It's the past. Dan saudara, apa yang terjadi pada kita sesuatu yang And lampau? so what is this past that
that has happened in our lives. yaitu Tuhan itu melahirbarukan kita, It is God who gives us new birth, atau melalui salib dengan Roh Kudus, maka Dia itu menyatukan kita. or through the cross and the union that is given to us through the Holy Spirit. He has united us. Saudara, maka ini adalah sesuatu prinsip bagaimana Allah itu melihat kita. And so this is a principle of how God sees us. Nah, saudara, sekarang saya akan jelaskan dengan ilustrasi, Now I mungkin will lebih mudah. explain it to you with another illustration that Ada may be seorang easier to percaya understand. Kristen. So there is this believer, he's a Christian. Misalnya saja saya, Agus. For example, me, Agus. Nah, saudara, dan saya kemudian suatu hari saya mengingat kembali masa lalu And saya. then one day I was rethinking again about my past. Maka kemudian ini adalah seturut dengan cara pandang Allah dalam Roma. And so this is in accordance to the way God sees us Bagaimana in Dia Romans. memandang Agus? How God sees Agus. Maka sebenarnya saya punya kehidupan ini satu kehidupan tetapi ada dua jilid. So Agus's life, it is one life, but it's two chapters. Saudara, ada dua bagian kehidupan. So there's two chapters of life. Ini adalah cara Allah memandang kita. This is how God sees us. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, If you and I are in Christ. ada dua fase hidup. There are two phases of life. Orangnya sama, The same man, the same Mukanya person, sama, the same face, tingginya sama, the same height. tetapi ada dua fase hidup. But there are two phases of life. Fase yang pertama adalah di luar The Kristus. first phase, it is outside of Christ. Dan ada satu waktu dalam hidup saya, And there is one point in Agustus' saya life menerima Kristus. where I received Jesus Christ. Dan kemudian fase yang kedua, yaitu hidup yang baru. It enters into this new chapter, and that is new life. Saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan itu lihat dalam hidup kita. And so this is how God sees our lives. Dan sekarang apa yang menjadi penekanan daripada Tuhan di sini? And so what is the emphasis of God seeing us in this way? Saudara perhatikan bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dan 11, So pay attention that in Romans 6 verse 10 to 11, maka Allah itu membawa presentasi, mengkomparkan, membandingkan kehidupan Kristus dengan kehidupan kita. we can see in verse 10 and 11, we can see how God is comparing or bringing to parallel Christ's life and our life. Maka di situ dikatakan Kristus mati terhadap dosa. So it says that Christ died towards sin. Saudara, dan dikatakan sekali untuk selamanya. And it is written once for all. Dan kemudian saudara perhatikan bandingannya di bawah. And see the comparison below. Maka demikian kamu harus mengerti seperti ini demikian. So you also must consider Bahwa yourself. kamu telah mati terhadap dosa. You also must consider yourselves dead to sin. Terus saudara perhatikan ini adalah sesuatu analogi yang penting. So pay attention, this is an important analogy. Tuhan mau menyatakan kepada kita, The Lord wants to reveal to us, lihat umatku. my people, look. Seperti Kristus yang mati satu kali terhadap dosa. Just like Christ who died once and for all to sin, Maka engkau di dalam Kristus, if you are in Christ, aku melihat engkau, I see you. engkau sudah mati terhadap dosa. You Itu ayat 2. have already died towards sin. That is in verse 2. Saudara, maka ini adalah sesuatu yang bagaimana Allah itu melihat kita. And so this is the way, this is the perspective of God looking at us Bahwa and our saudara dan sins. saya, kalau saudara dan saya ada dalam Kristus, That if you and I are in Christ, Allah melihat kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. God sees us as people who have already died towards sin. Dan kemudian dikatakan bukan saja mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah. And it doesn't just stop there, but we also live for God. Itu artinya adalah dengan satu ilustrasi. And I will give you another illustration. Saudara-saudara kadang ada film seperti ini. So sometimes you see films that are like this. Saudara ada orang satu pasukan itu dia pakai truk masuk ke dalam satu jembatan. And so you see a troop, an army, and they use a truck and they go through a bridge. Dan kemudian setelah dia melewati jembatan itu dia membakar jembatan And itu. after they went through the bridge, they will burn the bridge. Dia tidak mungkin kembali.
that means that truck can no longer return back. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan. And this is what God is trying to say to us. Engkau sudah memiliki 2 jilid hidup. You already have 2 chapters of your life. Dan di tengah-tengahnya itu engkau sudah terima Kristus, itu artinya engkau mati terhadap And dosa. in the middle between that is a center and the time when you have received Christ. That means you have died towards sin. Engkau tidak mungkin bisa kembali lagi. It means you can no longer return to your old life. Saudara, maka itulah sebabnya di dalam ayat pasal 6 ayat 1 dikatakan, That is why in chapter 6 verse 1 it is written, maka Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Paul says that can we continue in sin? Maka Paulus mengatakan, bagaimana mungkin kau tidak mungkin kembali lagi ke sana? Paul is saying by no means, how is it possible that you return to it? How do you die to sin, still live in it? Allah melihat engkau dan saya itu adalah orang yang sudah mati terhadap dosa. God sees you and I as people who have died to sin. Dengan ilustrasi yang lain, With another illustration, saudara, kalau ada seseorang penjahat keluar, sudah dibebaskan dari penjara, if there is a person, this person is an ex-convict, so they have been released from prison. apakah mungkin orang itu yang sudah bebas dan kemudian bisa berkeluarga, bisa hidup nyaman, dia kemudian mengatakan, aku pengen kembali lo ke penjara? Is it possible for this free man, he already has a family, is it possible for him to say, oh, I want to return back to my prison cell? Saudara, mungkin sih, It's possible, sure, karena ini ilustrasi, because it's an illustration. tetapi saudara tahu itu pasti orang gila. But you know that that is an insane man. Saudara, kita sudah terputus, karena salib kita sudah terputus dengan kehidupan manusia lama kita. Brothers and sisters, because of the cross, we have been released, we have been delivered from our old life. Allah menyatakan kepada kita, Christ have revealed to us mengertilah Alkitab, to understand the word of God. jadilah orang kaya karena aku sudah memberikan kekayaan itu. Be a rich man because I have given to you the riches. Baca, dan engkau tahu bagaimana cek ini itu berlaku. Read it and you will understand how this check works. Engkau bukan manusia lama lagi. You are no longer your old self. Engkau manusia yang baru. You are a new man. Engkau tidak mungkin kembali ke belakang. It's impossible for you to go back to your old life. Satu-satunya hidupmu adalah bagiku. The only way is your life to be given to Seperti me. pasukan itu jalan ke depan. Just like that troop that keeps going Seperti forward. narapidana itu tidak bisa kembali ke tempatnya. Just like how that ex-convict, they will no longer Dia go back sudah to the prison cell. dibebaskan. Because he's already a Dia freed sudah man. diperkaya. They're already rich. Dia bebas. He is free. Baca. So read the word of God. Read the Karena Bible. ini yang aku lihat padamu. Because this is how I see you. Saudara, itulah satu rahasia pengudusan. Brothers and sisters, this is the key to sanctification. Setan ketika kita jatuh dalam dosa, When Satan sees us fall into sin, kamu itu sama aja, saya kasih tahu sama kamu, sama. you're just the same as you once were before. Anak kita pulang dari retreat, When our children come back, return home from retreat, berubah 3 minggu. they'll have this change in their lives for 3 weeks. Sama seperti kita over criticism. Just like us, we over-criticize. Kamu mau ikut retreat 10 kali pun tidak akan berubah. And we say to our children, you want to follow retreat 10 times and still there's no change in your life. Anak itu lebih percaya sama mamanya daripada Alkitab. And that child will grow to believe what his mom says more than what the Bible says. Banyak daripada kita berdosa karena kita mengikuti daripada cara pikir setan. There are many of us who sin because we follow in the whispers of Satan and how he thinks. Alkitab mengatakan, The Bible tells us, engkau sudah mati terhadap dosa. you have died towards sin. Dosa tidak punya apa-apa untuk menguasai engkau. Sin no longer has dominion over you. Engkau bisa jatuh dalam dosa. You can fall into Alkitab sin. tidak mengatakan bahwa kita akan selamanya kudus. The Bible is not telling us that we can forever be holy. Tetapi engkau bisa jatuh dalam dosa, tapi engkau bukan milik dosa But lagi. even when you fall into sin, you no longer belong to sin anymore. Engkau ingat hari itu. Remember that day. Bahwa aku telah menebus engkau. Remember that day that I have redeemed Seperti you. anakku mati sekali untuk seluruhnya, Just like my son, Jesus Christ, who have died for sin once and for all, maka engkau sudah mati terhadap dosa. you too have died to sin once and for Engkau all. tidak perlu kembali. You don't need to return back again. Satu-satunya arah adalah ke depan. The only way is going forward. Hidup bagiku, demikian kata Alkitab. Living for me, thus says the Bible. Saudara,
Brothers and sisters, Itulah identitas, itulah seengkau dan saya. this is our identity. This is what you and I are. Saudara, saya tahu pasti di tengah kita begitu banyak kecamuk. Itu tidak benar. Too good to be true. Brothers and sisters, many of us believe that this is something too good to be true. Tetapi ini yang Alkitab katakan. But this is the truth. This is what the Bible tells Saudara dan us. saya harus berdiri di atas cek itu. We all must stand firm on that check that is already given to us. Kiranya kasihan Tuhan menyertai kita. May His mercy be with us all. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan tolonglah untuk kebenaran yang kami sulit untuk menerima. Lord, please help us as we listen to this truth that is difficult for us to accept. Tapi ini firman-Mu. But this is your word. Ini bagaimana Engkau memandang kami. And we know now that this is how you look to each and every one of us. Ajar kami untuk memandang firman-Mu. Teach us to fix our eyes to look to your word. Membawa hati kami untuk menggali firman-Mu. Bring our hearts to study and dive deep to your word. Sehingga kami boleh menemukan firman-Mu lebih daripada suara diri kami kepada diri kami dan dunia kepada kami. So that we may find that your words are stronger than the whispers that we say to ourselves and the things that this world tells us. Tuhan tolong kasihani kami untuk kami tidak menghina diri kami dan menghina daripada anugerah-Mu. Lord, help us so that we do not condemn ourselves and we do not scorn the grace that you have given to us. Kami minta belas kasihan Tuhan. We ask for your mercy. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In berdoa. the name of our Lord Jesus Christ, we've prayed. Amin. Amen.